আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর নোমান। FCPS স্টাডি অনলাইন মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টরস ইন লাইফ ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো FCPS এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বই থেকে লাইন বাই লাইন পড়ে যাওয়া এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো বিষয়ের বিস্তারিত মনে রাখা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। সবাইকে আজকে ডিসকাশনে স্বাগতম। আজকে বেসিক ফিজিওলজি-A ভলিউম থেকে ব্লাড চ্যাপ্টারের 102 পেজ থেকে পড়া শুরু করব। আমরা এর আগে WBC আগ পর্যন্ত পড়েছিলাম, আজকে WBC থেকে পড়ছি। গ্রানুলোসাইটের মধ্যে নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল, বেসোফিল। নিউট্রোফিল এর 3 থেকে 5টা লোব থাকে, ফেইন্ট অথবা লাইট পিঙ্ক গ্র্যানিউলস থাকে এবং লাইফ স্প্যান হচ্ছে 1 থেকে 4 দিন। ইউসিনোফিলটা হচ্ছে বাইলোবড, রেড বা পিঙ্ক গ্র্যানিউলস থাকে এবং লাইফ স্প্যান হচ্ছে 1 থেকে 2 সপ্তাহ। আর বেসোফিল হচ্ছে বাইলোবড অর এস শেপড, আর এখানে বেসোফিলে ডার্ক ব্লু বা পার্পল গ্র্যানিউলস থাকে, এটার লাইফ স্প্যান হচ্ছে সেভারাল মান্থস। তো নিউট্রোফিলের লাইফ স্প্যান 1 to 4 days, ইউসিনোফিলের লাইফ স্প্যান 1 to 2 weeks, বেসোফিলের লাইফ স্প্যান হচ্ছে সেভারাল মান্থস। অ্যাগ্রানুলোসাইটের মধ্যে লিম্ফোসাইট, মনোসাইট। লিম্ফোসাইট হচ্ছে স্ফেরিক্যাল নিউক্লিয়াস থাকে, আওয়ার্স টু মেনি ইয়ার্স লাইফ স্প্যান। আর মনোসাইটের আইডেন্টিক্যাল অথবা সিসেপ্ট নিউক্লিয়াস থাকে, আওয়ার্স টু মেনি ইয়ার্স লাইফ স্প্যান। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নিউট্রোফিল। মোস্ট কমন WBC হচ্ছে নিউট্রোফিল, 57 থেকে 67%, মাল্টিলোবার নিউক্লিয়াস উইথ 2 to 5 segments. In female, the inactive X chromosome bar body may appear as a drumstick-like appendage on one of the lobes of the nucleus. In female, the inactive X chromosome or bar body may appear as a drumstick-like appendage on one of the lobes of the nucleus. Every day, 10 to the power 9 neutrophils enter into circulation. 10 to the power 9 neutrophil. Half-life is 6 to 10 hours. Neutrophil half-life 6 to 10 hours. Principally removed by the macrophages. Two pools of neutrophil, circulating pool and marginal pool. Corticosteroid causes migration of marginal pool into circulating pool, thus causes leukocytosis. Corticosteroid causes migration of marginal pool into circulating pool. Migration of marginal pool into circulating pool, which causes leukocytosis. Steps of leukocyte extravasation. Leukocyte extravasation স্টেপগুলো হচ্ছে margination and adhesion, then rolling, then firm adhesion, then diapedesis, then chemotaxis, then phagocytosis. Margination and adhesion between endothelial selectin and selectin ligand of neutrophil. Then rolling, then firm adhesion between integrin of neutrophil and integrin adhesion molecule of endothelium. Firm adhesion occurs between integrin of neutrophils and integrin adhesion molecules of endothelium. Diapedesis, then chemotaxis, then phagocytosis. Azurophilic primary granules of leukocyte. Primary granules of leukocyte is myeloperoxidase, lysozyme, and defensive. Characteristics of eosinophil. 1 to 3% of leukocyte is eosinophil. 1 to 3% of leukocyte is eosinophil. Characteristics: bilobed nucleus থাকে, abundant pink specific granules থাকে, contain major basic protein. Major basic protein eosinophilic peroxidase and toxins kills parasites and helminths. Major basic protein eosinophilic peroxidase and toxins kills parasites and helminths. Also increases in allergic condition. Characteristics of basophil. Basophileর পার্সেন্টেজ হচ্ছে less than 1%. 2টা লার্জ ইরেগুলার লোব থাকে নিউক্লিয়াসে. Large specific granule overlying the nucleus obscures its shape. Specific granules are strongly basophilic. Have surface immunoglobulin E. Basophil has surface immunoglobulin E.
Contents of granules. হেপারিন বেসোফিলে কী কী গ্র্যানিউলসে কী কী থাকে? হেপারিন, হিস্টামিন, প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর, ইওসিনোফিলিক কেমোট্যাকটিক ফ্যাক্টর অ্যান্ড ফসফোলাইপেজ A2. হেপারিন, হিস্টামিন, প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর, ইওসিনোফিলিক কেমোট্যাকটিক ফ্যাক্টর অ্যান্ড ফসফোলাইপেজ A2. Lymphocytes. Smallest and agranulocyte. Have surface city markers, spherical nucleus and thin rim of cytoplasm. Name the largest WBC. Largest WBC হচ্ছে monocyte, precursor of macrophage, osteoclast, microglia and other cells of mononuclear phagocytic system. Largest WBC হচ্ছে monocyte. Nucleus large, identical or C-shaped. How monocytes differ from macrophage? How monocytes differ from macrophage? Monocyte found in blood and monocyteর হাফ লাইফ হচ্ছে 2 থেকে 3 দিন. টিস্যু ম্যাক্রোফেজ হচ্ছে মাইক্রোগ্লিয়া, অস্টিওক্লাস্ট, ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলস, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ, ডাস্ট সেল, হার্ট ফিলার সেল, কাপ্ফার সেল, মেসেঞ্জিয়াল সেল, সাইনাস হিস্টিওসাইটস. মাইক্রোগ্লিয়া, অস্টিওক্লাস্ট, ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলস, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ, কাপ্ফার সেলস, মেসেঞ্জিয়াল সেলস, সাইনাস হিস্টিওসাইটস. এগুলো হচ্ছে টিস্যু ম্যাক্রোফেজ. Lymphocyte. Origin of T cell, so bone marrow. Site of maturation of T cell, thymus. Origin of B cell, bone marrow. Site of maturation of B cell, bone marrow. B সেলের অরিজিন এবং ম্যাচুরেশন দুইটাই বোন ম্যারো, আর টি সেলের অরিজিনটা বোন ম্যারো কিন্তু ম্যাচুরেশনটা থাইমাস. প্লাটিলেট আর প্রডিউসড ফ্রম ইচ মেগাক্যারিওসাইট আপ টু 3000. একটা মেগাক্যারিওসাইট থেকে 3000 প্লাটিলেট প্রডিউস হতে পারে. প্রিন্সিপাল গ্রোথ ফ্যাক্টর ফর থ্রম্বোপয়েসিস, থ্রম্বোপয়েটিন, সোর্স অফ হুইচ ইজ লিভার. Thrombopoietin is the principal growth factor for thrombopoiesis. Lifespan of platelet 6 to 10 days. Plateleter lifespan হচ্ছে 6 to 10 days. Platelet are non-nucleated. Basic structure of platelet: dense granule and alpha granule. Dense granule থেকে রিলিজ হয় ক্যালসিয়াম এডিপি অ্যান্ড 5-হাইড্রোক্সিট্রিপটামিন, আর আলফা গ্র্যানিউল থেকে ভন উইলব্যান্ড ফ্যাক্টর, ফিব্রিনোজেন, প্লাটিলেট ডিরাইভড গ্রোথ ফ্যাক্টর, প্লাটিলেট ফ্যাক্টর 4. ডেন্স গ্র্যানিউল থেকে ক্যালসিয়াম এডিপি 5HT, ক্যালসিয়াম এডিপি 5HT ফ্রম ডেন্স গ্র্যানিউল. আলফা গ্র্যানিউল থেকে ভন উইলব্যান্ড ফ্যাক্টর, ফিব্রিনোজেন, PDGF অ্যান্ড প্লাটিলেট ফ্যাক্টর 4. Principal steps of hemostasis: platelet aggregation, primary plug, activation of clotting pathway and fibrin threads deposition, secondary plug. Then fibrin polymerization, cross-linking by factor 8, then permanent plug. Platelet aggregation, then formation of primary plug, then activation of clotting pathway and fibrin thread deposition, then formation of secondary plug. Then fibrin polymerization and cross-linking by factor 8, then formation of permanent plug. Source of clotting factors: liver, platelet and endothelial cells. Liver, platelets and endothelial cells are the source of clotting factors. Vitamin K dependent clotting factor 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 are vitamin K dependent clotting factors. How warfarin acts? Warfarin inhibit post-translational modification of vitamin K dependent clotting factors. Warfarin inhibit post-translational modification of K dependent clotting factors. Name the clotting pathways. How heparin acts? Intrinsic pathway, extrinsic pathway and heparin. Intrinsic pathway is activated by factor 12. Extrinsic pathway activated by factor 3. Heparin potentiate the effect of natural anticoagulant antithrombin 3. Heparin potentiate the effect of natural anticoagulant antithrombin 3. Heparin potentiate the effect of natural anticoagulant. How fibrinolytic system acts? Role of tissue plasminogen activator.
Tissue plasminogen activator synthesized by the endothelium. Tissue plasminogen activator converts plasminogen into plasmin or fibrinolysin, which degrades fibrin clots. Tissue plasminogen activator converts plasminogen into plasmin or fibrinolysin. Tissue plasminogen activator converts plasminogen into plasmin or fibrinolysin, which degrades fibrin clots. Plasmin or fibrinolysin degrades fibrin clots. And this tissue plasminogen activator is synthesized by the endothelium. What is plasma? Fluid portion of the blood is called plasma. 55% of total blood volume is plasma, and 45% is the hematocrit. Normal blood plasma volume is about 5% of total body weight. Normal plasma volume is about 5% of the total body weight, 3 to 4 liter or 4 to 5 liter average. pH is 7.4. Buffy coat: a thin gray-white layer between plasma and hematocrit. A thin gray-white layer between plasma and hematocrit consists of leukocytes and platelet. What is serum? Serum is like plasma except fibrinogen and clotting factor 258. Serum is like plasma but which doesn't contain fibrinogen and clotting factors 258 but high serotonin concentration. High serotonin concentration is presented in serum. Why serotonin content is higher in serum? Because of breakdown of platelets during clotting. Breakdown of platelets during clotting causes high serotonin concentration in serum. Some important functions of plasma protein. Important functions of plasma protein are osmotic pressure, act as buffer, antibodies, clotting factors, and carriers of hormones and drugs. 25 mm mercury pressure of osmotic pressure is produced by plasma protein. Plasma protein acts as a buffer. 15% buffering capacity of blood. Antibodies, plasma protein, some plasma proteins are antibody, clotting factors, and carriers of hormone and drugs. The most important clotting factors: factor 1 is fibrinogen, factor 2 is prothrombin, factor 3 tissue thromboplastin or tissue factor which activates extrinsic clotting pathway. Factor 4 is calcium, ionized calcium. Factor 8 antihemophilic factor. Factor 9 Christmas factor. 10 Stewart power factor. 12 Heisman factor activates intrinsic clotting pathway. Factor 13 হচ্ছে fibrin stabilizing factor. Some diseases resulting from clotting factor deficiency. Hemophilia A resulting from factor 8 deficiency. Hemophilia A resulting from factor 8 deficiency. Christmas disease resulting from factor 9 deficiency. Hypoprothrombinemia resulting from factor 2 deficiency. Liver disease and obstructive jaundice secondary to vitamin K deficiency. Then causes K dependent clotting factor deficiency. That means factor 2, 7, 9 and 10, which are lipid soluble factor K dependent clotting factor. Source of plasma protein: liver except gamma globulin, which is synthesized by plasma cells. Plasma protein source: liver except gamma globulin, which is synthesized by plasma cell. Gamma globulin is synthesized by plasma cell. Some important causes of hypoproteinemia. Hypoproteinemia important cause gula: proteinuria, nephrotic syndrome, liver disease, malabsorption syndrome, prolonged starvation, congenital protein deficiency. Aim of activation of clotting cascade: conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin by thrombin. Conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin by thrombin. Which factor convert prothrombin into thrombin? Factor 10 causes conversion of prothrombin into thrombin. Role of prostacyclin and thromboxane A2. Prostacyclin causes vasodilation and inhibition of platelet aggregation. Prostacyclin causes vasodilation and inhibition of platelet aggregation. Thromboxane A2 causes vasoconstriction and stimulation of platelet aggregation. Thromboxane A2 causes vasoconstriction and stimulation of platelet aggregation.
অ্যান্টিক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে প্রোস্টাসাইক্লিন, থ্রম্বোমোডিউলিন, টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে ইনহিবিটর, হেপারিন লাইক মলিকুল অ্যান্ড টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর। প্রোস্টাসাইক্লিন, থ্রম্বোমোডিউলিন, টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে ইনহিবিটর, হেপারিন লাইক মলিকুলস অ্যান্ড টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর। এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিক্লটিং ফ্যাক্টর। প্রোথ্রম্বোটিক properties of endothelium: extracellular matrix which is highly thrombogenic, intrinsic factor, tissue factor, factor 3, plasminogen activator, inhibitor. এগুলো হচ্ছে প্রোথ্রম্বোটিক প্রপার্টিজ অফ এন্ডোথেলিয়াম: এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, টিস্যু ফ্যাক্টর, প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, ইনহিবিটর। নেম 3 ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট: অ্যান্টিথ্রম্বিন 3, protein C and protein S. অ্যান্টিথ্রম্বিন 3, protein C and protein S এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। ইম্পর্টেন্স অফ টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর: টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর ইজ ইন্ডিকেটেড ইন acute myocardial infarction, ischemic stroke and pulmonary embolism with shock. Tissue plasminogen activator indicated in acute MI, ischemic stroke and pulmonary embolism with shock. Advantages of low molecular weight heparin over unfractionated heparin. Low molecular weight heparin এর advantage over unfractionated heparin is longer half-life, predictable effect, usually no need to monitoring by APTT. Longer half-life and predictable effect. Antidote of unfractionated heparin: protamine sulfate. Importance of von Willebrand factor: von Willebrand factor acts as a carrier for factor 8. Von Willebrand factor acts as a carrier for factor 8 and acts as a glue between platelet and subendothelial matrix. Name the important functions of following plasma protein: albumin osmotic pressure carrier protein হিসেবে কাজ করে, globulin carrier and antibody, fibrinogen precursor of fibrin, alpha 1 antitrypsin, alpha 1 protease inhibitor. Deficiency causes premature emphysema. Alpha fetoprotein, an important tumor marker. Antithrombin 3, protein C, protein S এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। C-reactive protein acts as opsonin, important acute phase reactant. C-reactive protein acts as opsonin and an important acute phase reactant. Transferrin helps in transport of iron. Ceruloplasmin, transport of copper. Haptoglobin causes binding and transport of free hemoglobin. Haptoglobin causes binding and transport of free hemoglobin. Angiotensinogen is precursor of angiotensin 2. Angiolipoprotein is important component of VLDL, LDL, HDL. Insulin-like growth factor 1, somatomedin C, mediator of anabolic effects of growth hormone prothrombin time. Abnormalities of extrinsic pathway that occur in liver disease, warfarin and DIC. APTT is abnormal APTT is found in abnormalities of intrinsic pathway such as at hemophilia, heparin and DIC. Platelet function test: platelet count, bleeding time, platelet aggregometry. প্লাটেলেট ফাংশন টেস্টের জন্য যেটা করা হয়, প্লাটেলেট কাউন্ট দেখা হয়, ব্লিডিং টাইম দেখা হয়, প্লাটেলেট অ্যাগ্রিগোমেট্রি করা হয়। হোয়াই আরবিসি নাম্বার আর 500 times more than WBC? As lifespan of RBC is 120 days, which is and the half-life of WBC is 6 to 10 hours. Lifespan of WBC is 120 days in compared to WBC lifespan হচ্ছে 1 to 4 days. এই জন্য RBC নাম্বার 500 গুণ বেশি WBC থেকে। Normal myeloid and erythroid ratio 3:1. Why splenectomy causes thrombocytosis? Thrombocytosis is the immediate complication of splenectomy resulting from decreased platelet breakdown. High risk of infection by encapsulated bacteria like pneumococcus, meningococcus, Haemophilus influenza. Why RBC count in male is higher than in female? As androgen increases erythropoiesis. Androgen increases erythropoiesis in male, so RBC count in male is higher than in female. What is hemolytic transfusion reaction? Recipient antibody hemolyze donor RBC may result severe jaundice and renal failure. Who are universal recipient? Type AB, blood group AB are universal recipient. Who are universal donors?
Type O, blood group O are universal donors. What is autologous transfusion? Banking of own blood for transfusion before elective surgery is called autologous transfusion. Banking of own blood for transfusion before elective surgery is called autologous transfusion. Name some other blood group system. RH, MNS, স্কেল, কিড, এগুলো হচ্ছে আদার্স ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। এরপরে প্রিভিয়াস কোশ্চেন পার্ট থেকে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ হাফিজ।